Hello dear students, good morning. In earlier lecture we have discussed about macro elements, right? So now in this lecture we are discuss about micronutrients, micro elements. So which elements are the used in hydroponics techniques, right? So many types of the micro elements, micronutrients are the responsible for the different purposes, right? So micronutrients are those that are the consumed in the smallest to minute quantities, and they all micronutrients are the responsible for the plant's growth in a hydroponics farming, right? So which micronutrients? Sulfur, calcium, iron, copper, boron, manganese, molybdenum, and the zinc. These all the micronutrients are the responsible for the plant's growth. So we can see in the one by one. So what is the function of the sulfur and what is the deficiency of the sulfurs? So sulfur is required for the seedlings, fruitings, and the protein synthesis, right? And sulfur is a naturally fungicide. જે ફંગસ આવી જતી હોય છે એની સામે એ પ્રોટેક્ટ પણ કરી શકે, right? So this sulfur is a natural fungicide, and this sulfur's deficiency in plants. So this plants is a color is a change, right? This color is a yellowish to leaves and the purple is base, right? Then after the calcium. So this calcium is a major structural element of the middle lamella, right, of the cell walls, and it maintains the membranes integrity. And deficiency in this calcium in the plants. So this stunting and the crinkling leaves chi chimdaye, right? And the fruits are the dye, and the brown spots are the placed on the bottom side of the fruits, right? So these symptoms of the deficiency of the calcium. Then after ions, right? So iron is required for the chlorophyll formations and sugar respirations to provide the energy for the growth. So actually all the nutrients are the majorly and the minorly responsible for the plant's growth, right? So in these ions are also formation of the chlorophylls and sugar respirations, right? And the deficiency of the ions, yellowish color appearance between the veins and the leaves are the dye at the margins, and the causes a new growth of the petals and the bluesins to drop for the plants, right? જે કલરના ચેન્જીસ છે એ તમે ક્લિયરલી નીચેની સાઈડ તમે ઇમેજની અંદર જોઈ શકો છો, right? Next is boron. Boron is required for the formation of the cell walls and combinations with the calciums. These borons and the calciums are the combined and majorly contribute to of the functions in these techniques, right? And the deficiency is the borons, brittle stems and the poor growth stems may be twisted and split. રાઈટ આખા લીફ છે એ કેવા થઈ જશે, લીફ અને સ્ટેમ બંને એકચ્યુઅલી સાવ સુકાઈ જતા હોય છે, રાઈટ, ટ્વિસ્ટેડ થઈ જાય છે લીફની કોર્નર. સ્ટેમ એકચ્યુઅલી સ્ટેમ્સ આર ધ પુઅર, રાઈટ. આની અંદર સ્ટેમ જે હશે કેવું થઈ જશે, પુઅર થઈ જશે, એકદમ નબળું પડી જશે. ક્લિયર? Then after magnesium Mg, so utilized in the chlorophyll productions and the enzyme the manufacture. જે એન્ઝાઇમ બનતા હશે એની અંદર મેગ્નેશિયમ છે એનો કંઈક ને કંઈક રોલ રહેતો હોય છે. અધરવાઇઝ deficiency of the magnesium, these leaves are the very slowing in the greens to yellowish color, right? And firstly veins are the converted this color greens to yellow, older leaves to curl and the yellow areas to appear between the leaf veins, જે આપણે અહીંયા clearly જોઈ શકીએ છીએ, right? So then after manganese. So manganese is more required for the oxygen productions, right? And during this photosynthesis process, and the deficiency of the manganese, yellowish to of the leaves between the veins and the failed blooms. આની અંદર પણ વેન્સ છે એ ભાગમાંથી યલો કલર થવાનો સ્ટાર્ટ થશે, પણ મેગ્નેશિયમની અંદર જો ડિસીઝ હોય તો એના જે લીફ હશે એ કર્લ થવા માંડશે,
મેંગેનીઝની અંદર લીફ છે કલ થવાના કોઈ ચાન્સીસ નથી, પણ જે લીફ હશે ગ્રીન્સ ટુ યલો કલરની અંદર ફેરવાઈ જશે. એન્ડ આની અંદર બ્લૂમિંગ નહીં આવે. જે પ્લાન્ટ્સની અંદર મેંગેનીઝની કમી હોય, રાઈટ, મેંગેનીઝનું લેવલ છે ઓછું થઈ જાય, તો એની અંદર જે ફ્લાવર આવતા હશે, બ્લૂમિંગ જે થાય સિઝનલ જ્યારે આવે ફ્લાવર સિઝનલ, એની અંદર બ્લૂમિંગ છે એ જોવા મળશે નહીં, રાઈટ. તો આ એનો ડ્રોબેક છે. Then after molybdenum, molybdenum is a more required for the nitrogen metabolisms and the fixations, right? અને molybdenum ની જો કમી હોય તો જે ગ્લિફ હોય એની ઉપર આપણને સ્મોલ ડોટેડ યલોવિશ ડોટેડ છે એ આપણને ક્લિયરલી જોવા મળે છે, નીચેની ઇમેજની અંદર તમે જોઈ શકો છો. Then after copper, right? So copper is required for the photosynthesis and the respirations. And the pale yellowish થોડુંક આછા એવા યલો કલરના ડોટેડ છે એ આપણને સ્પોટેડ લીવ્સ ઉપર એ જોવા મળશે. Then zinc. Zinc is utilized in the chlorophyll productions, respirations and the nitrogen metabolisms. આ બધાની અંદર છે જે chlorophyll production છે respiration જેની અંદર બધી જગ્યાએ માઇક્રો એન્ડ મેક્રો એલિમેન્ટ છે ક્યાંક ને ક્યાંક રોલ છે એ ભજવતા હોય છે. And the deficiency is a small leaves with crinkled margin. જે લીફ હશે એનો ગ્રોથ છે સ્ટોપ થઈ જશે, જે ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ હશે એની અંદર લીફ છે બહુ જ નાના નાના આવે છે, અને જે લીફ હશે એ કેવા થઈ જશે, ચીમડાઈ જશે, એની જે માર્જિન છે એ કવ થતી જાય છે. Then complete of this macro and the micronutrients, and these macro and micronutrients are for the responsible for the plant's growth in hydroponics, right? So that the time pH are the more important, right? Actually pH is a acidic and the basic, right? So which pH is better for the plant growth in hydroponics? So the pH values give us a measure of the hydrogen ions concentrations. એની અંદર આપણે હાઇડ્રોજન આયનનું જે કોન્સન્ટ્રેશન છે એના પરથી આપણે pH છે એ મેજર કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણે જે ન્યુટ્રિશન સોલ્યુશન્સ બનાવીએ છીએ વોટરની અંદર આપણે એને ડિઝોલ્વ કરીએ છીએ, તો એ ટાઈમે pH મેન્ટેન કરવી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. એકચ્યુઅલી pH વેલ્યુ ઇઝ મેઝર્ડ ઓન ધ સ્કેલ્સ 0 to 14, and 0 is stables and 1 to 7 is acidic, and 8 to 14 is a basic pH, right? So single pH value does not sufficient the required for the plants. So each species plant has a different pH value, right? બધા પ્લાન્ટ્સના ગ્રોથ માટે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ pH છે એ વપરાતી હોય છે, એટલે કે એને મેન્ટેન કરવાની હોય છે. એન્ડ ધીસ ટેકનિક્સ વી આર ક્રિએટ આઈડિયલ સિસ્ટમ્સ, we are the creator ideal the environments, right? એટલે આ બધી વસ્તુ જે આપણે ઇઝીલી મેન્ટેન કરી શકીએ છીએ. A pH of less than 4 to 5 and greater than 9 can adversely affect the plants. જો pH 4.5 કરતા કેવી હોય, ઓછી હોય અથવા તો 9 કરતા વધારે, રાઈટ, તો એ પ્લાન્ટ્સને જે અફેક્ટ કરી શકે છે. In this case essential nutrients are in the solutions because extreme the toxicity and the alkalinity. બેઝિકતા વધી જશે કા ટોક્સિસિટી વધી જશે, તો આ બંને જે ટોક્સિસિટી છે એ પણ પ્લાન્ટ્સને શું થાય છે, હાર્મફુલ થાય છે, અફેક્ટ કરશે, એનો ગ્રોથ છે સ્ટોપ થઈ જશે, એની અંદર બ્લૂમિંગ નહીં આવે, ફ્રૂટિંગ નહીં આવે, પ્લાન્ટ છે બળી જશે, ઘણા બધા કેસીસ છે એ થઈ શકે છે. So therefore the availability of the nutrients to your plants is directly related to the pH value. એટલે આપણે જે પણ પ્લાન્ટને ચોઈસ કરીએ છીએ એ પ્લાન્ટ્સને કેટલી pH જોતી હોય એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, કારણ કે every plants have needed different types of the pH in the nutrition solutions, right? So in the ideal pH values is lies between the 6 to 7.5. This pH is ideal pH. જો આપણે ન્યુટ્રિશન સોલ્યુશન છે એની આઈડિયલ pH ને આપણે કરીએ કે કોમન પ્લાન્ટ્સ રિલેટેડ કે બધા પ્લાન્ટ્સને આટલું તો આઈડિયલ જોઈએ, તો એ કેટલું છે 6 to 7.5, રાઈટ? તો એની આઈડિયલ pH છે. હવે એના સિવાયની થોડીક pH ની અંદર જે વેરિએબિલિટી જે છે, આપણે જે પણ પ્લાન્ટ જે આપણે હાઇડ્રોપોનિક્સની અંદર ફાર્મ કરવા માંગતા હોઈએ છીએ, આપણે વિચારતા હોય તો એની કેટલી pH રેન્જ હોવી જોઈએ એનું એક લિસ્ટ છે એ અહીંયા આપેલું છે, રાઈટ? સો સોલેનમ લાઇકોપર્સિકમ, ધેટ મીન્સ અ ટોમેટો પ્લાન્ટ્સ, રાઈટ, ટમેટા, જેને pH વેલ્યુ છે, pH રેન્જ જે છે એ કેટલી જોઈએ છે 5.8 to 6, એની નોર્મલ pH છે એ જોઈએ. જો આ pH ની અંદર ટોમેટો છે એ વેરી વેલ ઇન અ ગ્રોથ, રાઈટ, પ્લાન્ટનો જે ગ્રોથ છે આપણને બહુ જ સારો એવો જોવા મળે
છે. એના પછી છે લેક્ટુકા સટાઇવસ, લેક્ટસ કરીને પ્લાન્ટ આવે છે, એની અંદર 5.7 6.2. સોલેનમ મેલોન્જેના એગ પ્લાન્ટ યાની કે બ્રિંજલ, રાઈટ, એની 5.7 5.9 ની પીએચ જોઈએ છે. કેપ્સિકમ એનમ આપણે જે પેપર્સ કહીએ છીએ, રાઈટ, 5.8 6.2. ફેસેલિયોસ વિલ્ગારિસ એટલે કે બીન્સ, જેની અંદર 5.8 6.2. ફ્રેગારિસ એનાનાસિયા સ્ટ્રોબેરી જે પ્લાન્ટ છે, જેની અંદર 5.8 6.2 આઈડિયલ પીએચ છે. એન્ડ કુકુમિઝ મેલોવાર કેન્ટાલુપેનેસિસ એટલે કે મેલન્સ, આપણે જેમ વોટરમેલન્સ ને જે કહીએ છીએ તરબૂચ, જેની અંદર 5.4 5.6 ની પીએચ જે છે આઈડિયલ, એને મેન્ટેન કરવી પડે છે. એકચ્યુઅલી જેમ પ્લાન્ટ્સને નીડેડ હોય છે માઇક્રો એન્ડ ધ મેક્રો એલિમેન્ટ્સ, રાઈટ, એના વગર પ્લાન્ટ છે ક્યારે ગ્રો થશે નહીં, એની અંદર ગ્રોથ આવશે નહીં, ડેવલપ થશે નહીં. તો પીએચ પણ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તો આ પીએચ અને મેક્રો એન્ડ માઇક્રો એલિમેન્ટ્સ છે જ્યારે ભેગા થશે અને સ્યુટેબલ એક એને ક્રિએટ થશે, જે એને સ્યુટેબલ એન્વાયરમેન્ટની સાથે સાથે એને જે ન્યુટ્રિશન્સ જોઈએ છે એ ન્યુટ્રિશન સોલ્યુશનની પીએચ પણ મેન્ટેન થશે, તો જ પ્લાન્ટ છે એ સારી રીતના ગ્રો થશે, રાઈટ. તો આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે જે ગ્રોઈંગ મીડિયમ જે યુઝ કરવાના છે હાઇડ્રોપોનિક્સની અંદર, હાઇડ્રોપોનિક્સની ટેકનિક શું હોય છે એ બધી હવે ડિટેલ્સ ચર્ચા જે છે એ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે જોશું. બેઝિક જે હાઇડ્રોપોનિક્સ શું છે, હાઇડ્રોપોનિક્સની અંદર કઈ રીતના આપણે એને મેન્ટેન કરવાનું હોય છે, શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, મેક્રો માઇક્રો ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, પીએચ, એ બધી ચર્ચા આપણે આ બે લેક્ચરની અંદર કરી ચૂક્યા છીએ. So in this next lecture, we will study about mediums, types of mediums, and types of the hydroponics techniques, right? તો અને એડવાન્ટેજ, ડિસએડવાન્ટેજ, આ બધી સ્ટડી છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરશું.